On that cold night in November 1944, around 100,000 people who would come to be designated collectively as Ahiska or Meshety Turks were torn from their ancestral lands, their deep-rooted ties severed in an instant. Ben seni gördüm, nasıl oldum? Atluk bana, atluk bana, atluk ola benim Soviet soldiers loaded entire families into freezing train wagons, bound for who knows where. They left behind their homes, livelihoods, and history, thrust into a journey filled with hunger, disease, and death. ...14 Kasım gece saat 3'te kapıları döktüler. Açmayanlar kapıları kırdılar, açılmayan kapıları. Bizim kent 60 ailaydı. 200 tane asker getirdiler bizim kente. Etrafını öğrendiler, aldılar. Her bir eve 3 tane asker, ellerinde tüfekler. Çıkacaksınız. Çıkmayacağız, çıkmayacağız. Elini yolu yerdiler, tekme vuruyor, kapıya atıyordular. Ey Allah, Hitler ölüyordum, Allah bağırışıyordum. Kıyamet koptu, kıyamet, kıyamet. Vallahi bak fırında ekmek, yana yana o ekmeğin güneyi tutsun onları. Soldatlar koymadı. Ana, baba dedi ki, ana Kur'an kavmi evden ne ettik? Dedi ki, süküttür. Benim koynumda götür yerim Kur'an. Birini yutuyor, anasını bulamıyor, biri kardeşini bulamıyor, biri... O tavarını, vagonları doldurdular da yallah, gidin, gidin. 7 evi, 7 sütülü bir vagona doldurdular. 50 nefer, 70 nefer adam bir vagonda. Allah o günler hiç kimseye göstermez. Bir ay yol gittim. Sağ olun, sağ olun. Habire vagona yaslanıyorduk, yavrular toparlanıyorduk, kalıyorduk. Buz bağlıyorduk, yapışıyorduk. Vagon ayaklarını kesti, kaldı vuruş etti. Öldü mü, kaldı mı kimse bilmez. Ne kadar millet kırıldı yolda, ne kadar millet öldü. O adamları ebele sürüdüyorlar, poyozdan bırakıyordular. Ya? Ölenleri atıyordular, kapıları açıyordular, atıyordular. Yarvalıyorduk ki bir küçük biraz vakiti geçirir, bunu oraya götürük da bırakır. Çıkar diyorduk vagondan, eğer biraz bir şey fotoğraf matıra varsa, çukur var ise bu çukura bırakıyorduk, geri geliyorduk. Bu yürek ne bir havalıydı babam. Ben anamın ya kardeşimi ya babamı götürdüm oraya bıraktım çukurda. İki canlı karnı böyle. Karıyı tuttular da poyozdan bıraktılar ki poyozun içinde doğma nerede istersen attılar poyozdan. Bir karına bir oğlu var. O da askerdi. Çocuğu 9 yaşında olurdu tenzili. Olur mu ki? Vagon kalktı, o kaldı. Ural dağında bir köprüde kar yağdı, poyoz geçmedi. Gelen köprünün üstündeyken kaldı. Sabahına geldi sağlıklar 100 tane ölü suya attılar. Vagonlarda suya atıyorlar ölüleri. Sabahına kalksam 3 tane ölü var. Nenem ölmüş,
Bir kardeşim ölmüş. Kardeşimin çocuğu ölmüş. 3 tane ölü var. Onun sütün bir günde öldü diyelim. Ana basmış bağrına yavrusunu. Ağzı memede. Ana da ölü, çocuk da ölü. Başladılar Kazakistan'dan töke akırında Namangan idi. Götürdü o yanda Özbekistan'a töktüler. Kimisi Kırgızistan'a gitti. Her tarafa darmadağın millet dağıldı. Ele bögüre ölenler var eli. Ha, acımızdan. Kevin bulamadık ki kevine sarak. Benden küçük bacılarım var idi. Hep öldüler. Evimin kızları var idi ile. Hepsi rahmete gitti. But perhaps the most painful loss was their sense of identity. It was not just the beginning of an exile from the lands around the city of Akalsike, but a profound rupture that would scar their collective memory for generations. Of the 100,000 people transported in cattle cars in freezing cold, 20,000 lost their lives during the journey. Yet, the story of the Ahiska Turks didn't end there. Forged by historical circumstance into ethnic self-consciousness, in 1989, history repeated itself during the Fergana pogroms in Uzbekistan. Once again, the Ahiska Turks were forced to flee, leaving behind everything they had built. Uprooted and scattered across new lands, they faced uncertainty and loss. Вы турчанка или узбечка? Я сказал, я турчанка. Сказал, нет, почему вы это обманете нам? Вы узбечка. Я сказал, тогда садись вместе. Они садились, сказал, мы за... Чтоб, пацан один взял, там 14-летний пацан взял палку, чтобы в руки пойти, ему давали 100 рублей, 50 рублей, а чтобы одного человека убить, там по 1000 рублей. Деньгами их вот так завлекали, чтобы они убивали людей. Это у кого много денег... But no matter how far they were pushed, whether across the Caucasus, Central Asia, or even further, the Ahiska Turks never lost their love for the homeland that had been wrested from them. The 1990s brought yet another chapter of struggle. In the Krasnodar region of Russia, the Ahiska Turks faced intense ethnic discrimination and systemic repression. От всего надо спасать. И беззаконие, и беспредел. Мы в этом Советском Союзе, в этом России. Мы не люди. Несколько минут назад господин начальник полиции знает прекрасно, нас задержали представители Федеральной службы миграции. Непосредственно господина Мамедова, гражданина Соединенных Штатов. Да? Только что сюда приехали сотрудники полиции, забрали мой паспорт и паспорт моего коллеги, Константин Пономарев, заместитель начальника отдела внутренних дел по Сальскому району. Вы боитесь, что вам будут мстить, за то, что вы с нами общаетесь? Что сделаешь? Все Всевышнего в руках. Бог дал эту жизнь, Он имеет право отнять. А остальное я никого ничего не боюсь. Что до сих пор я боялся, мне хватает. Пережили с вами и турок-месхетинцев, и многих других, некоторых. И заставим всех уважать наши законы, традиции нашей многонациональной земли. Мы мирные люди, и мы об этом всегда публично заявляем. Мы рады всем, кто приходит к нам с миром. Мы хлебосольный народ, но не потерпим тех, кто пришел в наш дом с распальцовкой, мудить воду, и таких будем бить по рукам, а если понадобится, и по мордам. Я адыгеец, но вместе с месхетинцами не окажусь я в этих лагерях? Первый вопрос. Отвечаю. Второй вопрос. Почему месхетинцы оказались нелегалами? Кто их такими сделал? Пожалуйста.
Отвечаю, Адыгея – это наша братская соседняя республика. Это граждане Российской Федерации. Это желательные мигранты, я бы так сказал. Если Адыгея приезжает в край, в рабочие места, к родственникам, мы всегда с душой по-доброму это воспринимаем. Так что, безусловно, это еще раз подчеркиваю, это граждане России, как и Татарстан, так и Башкортостан и многие другие республики Северного Кавказа, которые проживают на территории Российской Федерации. В 89-90 году при Союзе мы граждане Советского Союза, и 6 февраля 92 года, кто находился на территории России, бывший гражданин СССР, автоматически считается гражданином Российской Федерации. Граждане России, я бы воздержался от таких однозначных ответов. Если вы граждане Советского Союза, пожалуйста, Грузия, это ваша коренная, родная земля. Будьте добры, езжайте, мы поможем это сделать вам. То есть, Александр Николаевич, вы говорите туркам-месхетинцам, что да, это их исконная земля. Они нам клятвенно говорили, обещали, что они обязательно туда, так сказать, уедут и оставят нас в покое. Пожалуйста. Пожалуйста. Можно Валерий Новодворский, пожалуйста. I also looked at neo-Nazi violence in Russia in the first decade of the millennium. And the Ahiska have got such an interesting case, an interesting story, and hardly anybody knows about that story. It's amazing. My name is Islam Shahbandarov. Nobody knows exactly who we are and why we come here. There was a need that we need to raise our voice when it became more visible. Originally we're from Georgia, the part of Georgia called Meskhetiya, or we call it Ahiska. Stalin deported us because we were Turkish. I lived in Uzbekistan. Till 1989, our community faced almost ethnic cleansing there. We had to escape in order to survive. We moved to Azerbaijan. There's another war occurred between Armenia and Azerbaijan. So we moved to Russia itself, and after mid-90s, late 2000s was horrible there too. In 2004, human rights agencies take our voice to the US Congress. They granted refugee status for 15,000 people. The history of this neighborhood starts with the immigrants. Forced to relocate once more, many sought refuge in a new land, this time America. The United States offered more than just shelter. It provided an opportunity for them to rebuild their lives and safeguard their cultural heritage. The arrival of thousands of Ahiska Turks in the US is a testament to their resilience, their enduring hope, and their refusal to surrender their identity. Today, the story of the Ahiska Turks stretches far beyond the borders of the Soviet Union or Turkey. As the 80th anniversary of their deportation from Soviet Georgia and the 20th anniversary of their resettlement in the United States are commemorated in 2024, their progress is evident. America has become a new homeland, a place where they have not only survived, but thrived, preserving their culture and passing it on to future generations. Every challenge faced has only made them stronger as they build a future in a land far from their native land, but always the same in their hearts. The journey of the Ahiska Turks is not confined to American or Turkish soil. It spans regions like Russia, Central Asia, and the Caucasus. In each of these geographies, they continue their fight for recognition and the preservation of their identity. While the community has flourished in America, those in Russia and Georgia still grapple with significant challenges, from discrimination to the fight for basic human rights. The road has been long, and it is far from over. The Ahiska Turks have served as school board members, community leaders. They have taken an old recreation site that actually was closed and created it as their own community site. They have started businesses in the community and have taken over entire neighborhoods of the city of Dayton and made them vibrant communities once again.
However, 80,000 Ahiska Turks remain in Russia and routinely face severe discrimination and persecution in areas of their lives that we often take for granted. In an ethnic cleansing campaign, Stalin uprooted and resettled Ahiska Turks to Central Asia from their ancestral lands in Georgia in 1944. Unable to return, they have since been perennial refugees in Central Asia and Russia. For Ahiska Turks, homeland is not merely a place on the map. It is a legacy of faith, culture, and shared history. Despite decades of exile, they have stood tall, embodying resilience and pride, no matter where they are. In America, Turkey, Russia, Central Asia, and across the Caucasus, they honor their heritage, standing firm against every hardship. Their story is not just one of survival. It is a story of unwavering resistance against those who would erase them. It is a story of a people who refuse to let go of their identity, no matter where their journey takes them. This film is not just about exile, it's about rebirth. It tells the story of the Ahiska Turks' unshakable connection to their roots and their future. Their history is not only a tale of suffering, but one of hope and survival. Even as new lives are built in America, the journey of the Ahiska Turks is far from complete. Wherever they go, they carry with them the most precious legacy of all, the strength, wisdom, and resilience that their history and culture have given them. This journey may never end, but it will always be one of dignity, strength, and hope.